always have it available. You know, just I pick it up and maybe read a sentence or two, and yeah, I love that. Okay, we are live now. So welcome everybody to this webinar. And today it's very exciting because we have Elsi Spittle on the call. And Elsi is the most experienced facilitator. Was the first one who started sharing the principles within the banks. Elsi was a friend of Sydney Banks. And also before his insight. Добро пожаловать всем на встречу с Элси Спиттл. Элси один из самых опытнейших фасилитаторов 3 принципов, и она была знакомой, хорошим другом Сиднея Банкса еще до того, как он пережил свой трансформирующий опыт. И мы очень рады, что Элси согласилась прийти к нам на встречу. Thank you, Elsi, for coming and having this webinar with us. Especially we know that you usually don't like being translated, so we really appreciate you coming and sharing this understanding with us. It's my pleasure. I wish I did speak Russian. I speak a little bit of Ukrainian because my dad was from Czechoslovakia. But as I heard you just speak in Russian, I didn't, I didn't understand anything. But I wish I did. I'm very honored to be on this webinar with you both, Peter and Lana, and with the people that you're speaking with in Russia. I consider it a privilege to be able to share this message with other people in other countries and to see how this understanding that offers hope and the potential for change is spreading throughout the world. Я очень рада и чувствую большую честь быть на этом вебинаре. К сожалению, я не говорю по-русски, я говорю немножко по-украински, потому что мой дед, он понимал украинский язык, он был украинцем, но жил в Чехословакии. И я очень рада иметь возможность делиться этим пониманием, которое предлагает такую большую помощь и поддержку и надежду людям по всему миру. You know, what I found most helpful when I started this journey after a year and a half of resistance to what Sydney Banks was sharing with me was that he had a feeling about him. There was a feeling of peace and contentment and joy in the simple things in life that he didn't have before, because my husband and I knew Sid before. And it was that feeling of contentment and joy that kept us close to his side, even though we didn't understand. Когда Сидней Банкс пережил свой трансформирующий опыт, я сопротивлялась этому 1,5 года. Но вот это чувство наполненности, удовлетворения, покоя, которое его сопровождало, оно нас удерживало рядом с ним, несмотря на это сопротивление, удерживало меня и моего мужа Кена. That feeling that Sydney Banks walked in was not his usual feeling, because when we knew him before he had his realization of the 3 principles, he had stress in his life just as we did. He had some problems with his marriage just as we did. And so we got along very well when both couples were insecure. Вот это чувство, которое сопровождало, оно было необычным, и оно отличалось от того, что было с ним до этого опыта. Потому что до этого он был в таком же стрессе, как и мы. У него были такие же проблемы в его браке, как у нас. То есть до этого опыта мы ладили очень хорошо, потому что у нас были похожие проблемы. And then the story changed because Sid had this spontaneous epiphany where he realized these principles that are the foundation of human experience. And he
just immediately was in another world where he didn't have stress in his life. Of course, as time went on, as a human being, he still had stress. But for a long period of time after he had his experience, he lived in such a feeling of joy and contentment that we didn't know what to do. Because we were, I'll just last one thing, because we were still living in stress. И потом история изменилась, потому что он после этого опыта перестал испытывать стресс. И очень долгое время, в течение долгого времени он жил в таком состоянии какого-то невероятного покоя, удовлетворенности. И потом, конечно, время прошло, и какой-то стресс у него, как у любого живого человека, был, но этот долгий период длился, и мы не знали, что с этим делать. So even though we continued to live a stressful life filled with anxiety, and I in particular was a very angry person just because of my unhappiness, you know, that I married young and had our first child still when I was only 18 years. And so, you know, I felt like all of a sudden my youth was gone. And I was an old married woman, and what else was there to life? Surely there must be more to life than what I was experiencing. А для нас стресс продолжался, и в моем случае это было очень много гнева, потому что я вышла замуж очень рано и родила ребенка своего первого 18 лет. И что еще для меня было в жизни? Я чувствовала, что там есть какая-то радость в жизни, но я ее упускаю. And so, as Sid would share his experience with us and what had happened, his words disturbed me. His words shook my foundation of how I saw life, that I was a victim of life. И когда Сид делился вот этим своим пониманием, я чувствовала очень много беспокойства. Меня это напрягало, потому что он как бы разрушал основу того, как я видела жизнь, в которой я была как будто жертвой. And so when I would say things like that to Sid, he would talk to me about thought and how we are the thinkers. And we have this power to create our experience every moment. And I found that very difficult to believe. И он мне говорил про мысль, когда я рассказывала ему про свое состояние. Он говорил, что мы мыслители, и про ту силу, которая обладает мысль в создании нашего опыта. I would say to him, if it's thought, I have wishful thinking. You know, I try to wish my life to be better. I pray because I came from a very religious background. And so I pray for a better life. I wish for a better life, but it doesn't happen. Я ему говорила, если бы это все было только мысль, тогда бы у меня была гораздо лучшая жизнь, потому что у меня есть очень хорошие желания, я молюсь каждый день, я вкладываю эти мысли в хорошую жизнь, но оно не помогает. So I would say, then it's not thought, it's about the circumstances that I find myself in, that I married young, that my husband doesn't love me as much as I think he should, that he doesn't pick up the towels after he's had a bath, you know, that my children don't clean up their room. That's what's wrong with my life. It's not me. It's my life. А я говорила, нет, это все обстоятельства, это не мое мышление. Это то, что я вышла замуж такой юный. Это то, что мой муж не любит меня достаточно. И он не убирает за собой полотенце после того, как он примет душ. А мои дети тоже не поддерживают порядка в комнате. Это все жизнь такая вовне.
And Sid would just smile at me. You know, he wouldn't try to convince me. He would just smile at me. And this annoyed me because I wanted him to retaliate. You know, in my frustration, I didn't want him to smile. I wanted him to challenge me back. А он в ответ только улыбался, и меня это тоже раздражало, потому что почему он со мной не согласен, почему он меня не поддерживает? Я хотела, чтобы он со мной поспорил хотя бы. And so that was part of what started to get through to me, is he wasn't challenged by my resistance. He wasn't challenged by my challenging statements to him. He kept in a nice feeling. И потом я увидела, что он не принимал мои слова и мои возражения как вызов. То есть, когда ему возражала, он не видел как это как возражение. Он оставался в проживании вот этого хорошего чувства. And that puzzled me. How could he stay in a nice feeling when somebody is challenging him and confronting him? And so the importance of a feeling, you know, a positive feeling, a positive state of mind started to impress itself upon me. И я не понимала, вот как он может оставаться в этом хорошем чувстве, когда кто-то ему сопротивляется или спорит с ним, или бросает ему вызов. И тогда я начала понимать важность вот этого хорошего чувства как состояния. And I noticed that he just lived there more of the time in this lovely positive feeling because his friends at work, you know, Sid went back to work at the mill, and his friends noticed a tremendous change in him, just like Ken and I did. And they also wondered what had happened to the man. И он продолжал оставаться вот с этим хорошим чувством вот это все время. И его коллеги по работе, потому что он вернулся обратно на завод, где он работал, тоже удивлялись, потому что он выглядел как другой человек. And he would also be the same with his workmates, that he wouldn't get upset or angry when they challenged him, when they even mocked him, made fun of him. He didn't get upset. He had understanding as a foundation. И он к ним точно так же относился. То есть, когда они там его дразнили, предположим, шутили над ним или бросали ему вызов, он тоже не оставался вот с этим хорошим чувством, потому что он понимал, он исходил из понимания. And so I would wonder to myself, how does he do this? How was it that before he had his experience, he had all this anxiety and he would get upset? And now, after his experience, he doesn't. That he's able to stay in this kind, understanding feeling. How can that be? Я думала, как так получается у него, что вот раньше, до этого своего переживания, он бы в такой ситуации волновался бы, беспокоился, а сейчас у него получается оставаться вот с этим хорошим чувством. Как же ему удается? The more time I spent with him and his wife, Barbara, at that time, she passed away in 1987, I started not to think as much about why. And I started to enjoy the feeling more and be content myself. Но время проходило, и вот этот вопрос «почему» и «как», он перестал меня так сильно беспокоить. И я просто стала наслаждаться больше пребыванием с Сидом и с его женой Барбарой, которая умерла в 1987 году. Я просто оставалась с ними, наслаждалась вот этим чувством. And so that also
because the feeling stilled my intellect and it helped me shift into my own wisdom, which is where that deep feeling of peace and joy and contentment comes from. I just naturally started to live a nicer life and was kinder to myself. I didn't judge myself as much, nor my family. И вот это чувство, оно как будто устранило слишком много мыслей из моей головы и позволило мне соединиться с моей мудростью, которая приходит из спокойного состояния, в котором есть радость и удовлетворение. And that was really, again, evidence to me that as I shifted into living in a nicer, kinder state of mind, my behavior changed toward myself and my family, and I treated them better. And gradually, they started to respond, and their behavior changed. И из-за того, что изменилось мое внутреннее состояние, я стала по-другому действовать по отношению к членам моей семьи, я стала более доброй к ним, и через какое-то время их поведение по отношению ко мне тоже изменилось. There's an old saying that you can catch more flies with honey than with vinegar. Are you familiar with that statement? We don't have the same in Russian, but it's kind of clear. I will translate. Есть такая поговорка, что вы можете поймать больше мух, если вы предложите мед, чем если вы поставите или заманите их больше на мед, чем на уксус. И для меня это было доказательством. And that was really nice. So even though I was having some nicer feelings and treating my family a little bit better, I still hadn't had what I would call an insight. То есть я уже начала относиться к своей семье немножко лучше, потому что у меня просто изменилось состояние, у меня было лучшее чувство внутри. Но у меня до сих пор не произошло ничего такого, что можно было бы назвать инсайтом. And then came that fateful day where I felt that I was on my last legs, and I saw Sid and his wife driving up the driveway, and I know that Peter and Lana have translated my story, and so I won't say it all, but that was the day I had my first insight that thought creates feeling. И потом наступил вот этот памятный день, про который я рассказывала вот в этом видеоинтервью. Я знаю, что Лана и Петр перевели это интервью, то есть я не буду эту историю еще раз повторять. Но это был момент, когда я была абсолютно как в состоянии без сил. И со мной произошло то, что можно назвать инсайтом. И этот инсайт был про то, что мысль создает чувство. And that's really what added to my journey, is that I began to see the logic of the feeling. I had the information that thought creates feeling, and that it was my thinking that was creating my resistance. So I now had the logic to the feeling. И это позволило мне начать свое путешествие. Я увидела, что в чувстве есть логика. Я увидела, что чувство создается из мыслей. Я увидела, что это мои мысли создавали мое сопротивление. So that understanding built a strong foundation for me that has carried me up to this point almost 40 years later. И вот этот инсайт, он создал такую основу, такого понимания, которое меня вело в течение вот этих последних 40 лет. And I realize now, even in this conversation, that
although I felt that first insight was the most visible, that as I was sharing with you now how powerful the feeling was and how the feeling had already helped me shift in my behavior, that was a more subtle type of insight. И даже вот сейчас, когда я с вами разговариваю, я понимаю, что вот этот инсайт, который я описываю, он, может быть, был самый первый очевидный такой инсайт, но даже то, что мое поведение изменилось до этого, и я стала лучше относиться к своим родственникам, это уже было основано на каком-то инсайте. And that realization moves me right now, where I feel very full of gratitude, because I never realized that before, that when I was getting a feeling just being around Sid, that it was my feeling and that was my true self talking to me. И когда сейчас я вот это осознаю, я раньше этого не осознавала. Я чувствую огромную благодарность. И я понимаю, что вот это чувство, которое я испытывала рядом с Сидом, это было мое собственное чувство. Это было чувство, это было мое истинное я, которое говорило со мной в этот момент через это чувство. And so I just realize now that it was very subtle what I was learning just from the feeling. And so now I see, again at a deeper level, that the feeling was the teacher. The feeling is the teacher. И я сейчас вижу, что вот это обучение уже было в тот момент, оно было таким тонким. А я сейчас вижу, что уже тогда чувство было для меня учителем. И я вижу, что чувство и есть учитель. And it shows the simplicity and the power of this deep feeling that comes from within. И это показывает нам простоту и огромную вот эту мощь и силу того чувства, которое приходит изнутри. Because even though I didn't have the understanding of why I was changing, the fact is, I was changing. I was being kinder to myself and to my family, and I didn't know why. Несмотря на то, что я не знала, почему происходят эти изменения, но факт был в том, что они происходят, я начинала относиться лучше к моей семье. And so here's something that's interesting, because even though I was starting to change and didn't really realize it, whenever I would innocently ask a question of Sid, usually about thought, and he would respond to my question, then I'd get annoyed with him and I'd say, Sid, I asked you not to talk to me about this. И несмотря на то, что изменения со мной происходили, вот это чувство изнутри помогало мне меняться, но каждый раз, когда я спрашивала о чем-то Сида, и в основном я спрашивала про мысль, а он начинал мне отвечать, я на него сердилась, и я говорила ему: Сид, я же просила тебя не рассказывать мне про это. So when he just spent time living in a nice feeling, and we happened to be with him, we got that feeling too. Not all the time. You know, sometimes my intellect would come in with resistance and I wouldn't join him in the nice feeling. И просто когда мы были вокруг него, большую часть времени мы могли просто переживать это чувство рядом с ним. Но не всегда. Иногда мой интеллект вставал на пути и мешал мне на самом деле присоединиться к нему в этом чувстве. And so, you know, there would be this back and forth. Tell me, don't tell me. Tell me, don't tell me. But always the feeling remained from Sid. And I had a choice
whether to join that positive feeling of love or not. То есть с моей стороны это все время было такое: скажи мне, нет, не говори мне, скажи мне, нет, не говори мне. Но с его стороны все время оставалось это чувство. И это был мой выбор, присоединяться к нему в этом или нет. And so here's where, when I had the insight, that first visible insight, and I got the understanding that thought creates feeling, then the logic coupled with the feeling provided me with such a strong foundation. Когда вот случился вот этот первый очевидный инсайт, и ко мне пришло понимание, тогда вот это понимание, вот эта логика вместе с чувством создали для меня вот это прочное основание. What's wonderful and hopeful to see about this example is that in the beginning, you don't have to understand in order to touch your true nature. О чем этот пример на самом деле? Это очень хороший пример того, что для того, чтобы прикоснуться к своей истинной природе, вам не обязательно понимать. Because your true nature is already here. You know, we have no place to go. There's nothing to do. It's just naturally available to us, and it's like it just slips out of its own accord. Потому что наша истинная природа, она всегда здесь. Мы не можем из нее выйти. Она всегда здесь, готовая для нас. And I even to this moment, I find that very hopeful, that there's such a simplicity to this understanding. It's not about the words, because the words disturbed my intellect. It woke my true self up, but it disturbed the intellect, because the intellect wanted to be in charge. И вот это понимание, его простота и красота в том, что вам не нужно понимать, что вот это для меня, мой интеллект на самом деле был обеспокоен теми словами, которые я слышала. Слова, они в этот момент мне не помогали, они меня беспокоили. Но изнутри вот эта истинная природа, она проявлялась. And what I am finding ever since then is that once your true self comes out, once wisdom makes itself known, then it works in partnership with the intellect. Потому что интеллект, он хочет судить, но в тот момент, когда появляется мудрость, тогда она может работать в сотрудничестве с интеллектом. But it's wonderful to know that wisdom is in charge, and that wisdom is your best friend, and wisdom makes itself known by the deep positive feeling. Но очень важно понимать, что мудрость — это мудрость главная. И мудрость, на самом деле, доступна нам через вот это позитивное, глубокое чувство. I was talking to somebody yesterday who is going through a very challenging time in her life and with her partner. And it's to do with family situation. And she was saying to me that she's feeling more stress and anxiety in her life. And yet, at the same time, she's telling me how she's handled these challenges. And I'm thinking she's handling these challenges in an amazing way, with far more grace and wisdom than she's giving herself credit for.
Я вчера разговаривала с одной знакомой, которая мне рассказала, через какую сложную ситуацию она проходит. И это связано со сложной ситуацией у нее в семье. И она говорила, что она переживает беспокойство и стресс. Но я увидела, что она через свою мудрость она может действовать в этой ситуации намного лучше. Я увидела, что она использует свою мудрость, которая ведет ее через эту ситуацию. For example, the changes in her and her partner's life involved selling their house, moving to a new house, her partner's mother dying, having to settle the mother's estate, having problems in the family because of the estate. Потому что перемены, которые они проживают, они действительно огромные. Им нужно продавать то место, в котором они живут, нужно переезжать в другую квартиру или в другое место. Ее мать в этот момент на пороге смерти, и нужно иметь дело с оформлением наследства и иметь дело с теми проблемами, которые возникают между родственниками в связи с тем, что вот этот вопрос наследства решается. And as I've noticed the way the two of them have handled these challenges, I've thought to myself, and so has my husband, that they're amazing how they're handling it. And so she said to me, well, if you think it's amazing how we've handled it, I'm thinking we're doing a poor job because we're so stressed. И мы с моим мужем подумали, что это на самом деле удивительно, насколько они могут вот с этой ситуацией справляться, как они в этой ситуации справляются, эта пара. А она со мной не согласилась, она сказала, но если ты думаешь, что это прекрасно, то на самом деле это не так, у нас столько стресса. So I pointed out to her that I don't see them fighting about the situation, that I see them engaging for the most part in a positive way about what to do and how to handle things. They're not fighting, they're not splitting up, they're talking rationally. А я обратила внимание на то, что, несмотря на эту сложную ситуацию, они решают вопросы вместе, вместо того, чтобы ссориться или ругаться. И они все время подходят ко всему позитивно, то есть они из позитивного какого-то состояния решают вот эти вопросы, которые возникают. I pointed out that they're still being kind to one another and caring for one another. And I said to her, in the early days when I didn't have this understanding, if just one of those things would have happened, for, selling the house, I would have been in a state of stress. And here you are going through all 5, 6 of those life-changing experiences, and you're handling it with a fair amount of ease. И я снова обратила внимание на то, что, смотри, вы друг другу добры, вы друг друга понимаете, и несмотря на то, что вы проходите через одновременно 5 или 6 очень сложных изменений в жизни. А я помню, что в мои прошлые дни, до того, как у меня было это понимание, если бы хотя бы одна из этих вещей у меня случилась, то совсем в другом бы состоянии я тогда была. А вы относительно легко проходите через эти изменения. And she said, well, then why am I feeling so stressed and so bad about the stress? And it occurred to me that it's like the good news and the bad news. The higher you go in your level of understanding, the worse your stress feels because you're more sensitive. И она спросила, ну если это все так прекрасно, то почему же я так чувствую много стресса, и почему этот стресс меня так беспокоит? На что я ответила, ну, здесь как бы хорошая новость и плохая новость, что когда у вас есть это понимание, из этого вот уже понимания, из этого хорошего состояния, любой даже малейший стресс будет переживаться не очень приятно.
And she burst out laughing, and she said, I see. So that's the good news and the bad news. She said that I'm at a higher level of functioning because, when you point out how you've seen us respond to these challenges, I agree. Yes, we have handled it better than what I was giving myself credit for. И она согласилась, что да, действительно, со всеми этими ситуациями мы справлялись намного лучше, чем обычно. Просто я не признавала себе, не давала себе в этом отчет. But she said, I couldn't figure out why I was still feeling so much stress. And now I'm getting a little bit of understanding that it feels worse because I'm not as used to the stress as I used to be, that I used to live in more stress. And now that I don't live in as much stress, when I do come back to stress, it feels worse. И она сказала, теперь я понимаю, почему так плохо переживал со мной стресс, потому что я на самом деле отвыкла уже чувствовать стресс постоянно, и поэтому, когда вдруг неожиданно он возникает, он воспринимается как что-то очень неприятное. So she said, now what? And I said, well, it's already done. You've already done what what you need to, because you've gained some understanding that you're at a higher level of consciousness, and you're less used to living in stress, and that's the good news. И она сказала, ну и что теперь? Я сказала, ну все, теперь больше ничего не нужно делать. У тебя же есть это понимание. И это понимание — это уже более высокий уровень сознания. Теперь ты понимаешь, почему так плохо проживался стресс, потому что ты от него отвыкла, и это хорошая новость. Yeah. So that's very interesting. It's just interesting, and it's a good thing to have gratitude for that. That was how I ended our conversation, is to just be grateful that you're more sensitive to your stress, and let go of the last part of that sentence where you're judging yourself because you still have stress. Forget about that. Just be grateful that you understand more and you're not living there as much of the time. И для нас это вот было как раз то, за что можно быть благодарным. Можно быть благодарным за то, что вот этот стресс не является нормой больше. И можно быть благодарным за то, что не живешь в этом состоянии большую часть времени. Yeah. So I wonder at this time, are there any questions from your audience? И мы хотим спросить вас, есть ли у вас какие-то вопросы к Элси. We didn't ask to ask any questions in the beginning, so everyone is just listening, but I'm asking right now, and we'll see if some questions will appear. Если есть у вас какие-то комментарии или вопросы, пишите их, пожалуйста. Пишите их, пожалуйста, в чате внизу. I had one question just before we began. From the Facebook group. But first I want to thank you, Elsie, for sharing this story, because it's really, really relevant for me, because I've been recently experiencing a lot of stress, and I always was thinking, what's wrong with me if I have this understanding? And just now I realized I never worked so hard as I used to work in the last year, and I never was able to work for 10 or 12 hours a day. And I've been working like that for the last few months. And I have to be grateful for that I was able to work, and I have to be grateful for feeling stressed now and be able to relax a bit more now. Yeah. Excellent, excellent. Я поблагодарила Элси за то, что она поделилась этой историей, потому что для меня это очень важно было услышать, потому что я сама замечала, что я переживаю стресс намного хуже. И я поняла, что я могу быть благодарна за то, что я могу столько работать, сколько никогда в жизни раньше не работала. Yes, and the question we had from the audience just before our webinar, someone asking, from understanding of three principles, how can we explain all these great
inventions or with someone great discoveries, you know, when someone discovers something that no one knew before. Oh, yes. Oh, that's an interesting question. Yes. Maybe I have to translate it into Russian, so they know what's it about. У нас были вопросы через группу в Фейсбуке. Виктория спросила, как из понимания 3 принципов мы можем объяснить все великие открытия, научные открытия. What occurs to me is that these 3 principles are together. You know, they're joined together. You can't really separate them. And so if I said great discoveries come from mind, I would have to include, because there is no separation, I would have to include consciousness and thought as well as mind. That's where great discoveries and original thoughts come from. То есть 3 принципа, они вместе, они неразделимы. И если я скажу, что все великие открытия, они приходят из разума, то мне придется включить и другие 2 принципа, мысль и сознание, потому что они неразделимы. И это то, откуда приходят все великие открытия, это то, что называется изначальная мысль. Even when Einstein realized the theory of relativity, he talked about it as an insight, as a new thought for him. And he talked about it as if it was coming from this spiritual energy or God. Например, когда Эйнштейн говорил об открытии теории относительности, он говорил про это как то, что это был инсайт, который пришел из великой вот этой духовной энергии от Бога. And that's what Sid said. You know, that's what Sid told us when he first had his experience. He talked about mind, consciousness, and thought, but he also said to us, now I know what God means. И когда Сидней Банкс, он говорил про 3 принципа, он говорил про них как про разум, сознание и мысль, но и в то же время он говорил, теперь я понимаю, что такое Бог. Because the discovery of these 3 principles is an extraordinary discovery. And he knew that these principles had the power to change the fields of psychology and psychiatry. Потому что открытие 3 принципов — это такое величайшее открытие, и он знал, что у этого открытия есть сила трансформационная для изменения всей области психологии и психиатрии. And when Sid first told us that, maybe 3 or 4 days after his insight, his experience, I rolled my eyes in disbelief. И когда он нам про это впервые сказал, это было всего лишь через 3 или 4 дня после вот этого его трансформирующего инсайта, я выкатила свои глаза в недоумении и в недоверии. How could an ex-welder change the fields of psychology and psychiatry with his discovery? Как вот простой какой-то рабочий может своим открытием изменить область психологии или психиатрии? And I remember when I was at a conference in London last year, and I made that statement in one of my presentations. How could a welder, with his discovery, change the fields of psychology and psychiatry? And that's what's happening. И в прошлом году на конференции в Лондоне я задала этот вопрос. Я сказала, как так вот получилось, что простой рабочий заявил, что он может изменить область психологии и психиатрии. И глядите, что происходит. Это же происходит. And somebody after my talk met me in the hallway.
And he took me off into a corner and he said, Elsie, you found it hard to believe a welder, and yet with your religious background, you believed a carpenter. Who's a welder? What is the translation for welder? Well, you know what it is? Yeah, that puts the metal things. Yes. И кто-то меня позвал после этой беседы, отвел меня в угол и сказал: Элси, ты вот говоришь в недоумении, как простой сварщик мог изменить область психологии и психиатрии, при этом у тебя такой глубокий религиозный опыт в прошлом, и ты верила в то, что простой плотник может изменить все человечество. And I didn't get it at first. You know, for about 10 seconds, I looked at him dumbfounded. И я на 10 секунд не могла даже понять, про что он говорит. And then I realized who he was referring to. You know, another enlightened being 2,000 years ago. And I thought, that's very true. Потом я осознала, кого он имеет в виду, что просто другое просветленное существо, человека, который жил 2000 лет назад. And I remember talking to a dear friend and colleague of mine, a psychologist, and I was saying to him how profound it was that Sid had uncovered these 3 principles. And he said, it's not only that, Elsie, it's the fact that he wasn't even in the field of psychology, and yet he uncovered these spiritual, psychological principles. И я помню другой разговор, который был между мной и моим коллегой, который психолог и который работает с 3 принципами. И я сказала ему тоже, вот как удивительно, что простой человек открыл вот эти принципы и изменил область психологии. Он сказал, что да, и это на самом деле удивительно, при том, что он не был в области психологии, и это делает это еще более великим открытием. The psychologist went on to say that when Einstein made his discovery about the theory of relativity, he said he was within the field of physics. And so for him to have an insight about physics is remarkable. But he said for Sid, not even being in the field of psychology, to have such a discovery is even more remarkable. То есть если сравнивать, он сказал, если сравнивать с Эйнштейном, то то, что Эйнштейн получил такой невероятный инсайт, это уже было величайшее открытие, но он был внутри вот этой области физики, в которой было открытие. Но то, что Сидни Банкс открыл вот эти духовные психологические законы, и при этом он не был в области психологии, это и делает это еще более великим открытием. We have a 3-principle school here on Salt Spring Island that Sid asked Chip Chipman and myself to start before he passed away. У нас в Канаде Salt Spring Island, это остров соленых источников, где живет Элси, существует школа 3 принципов, которые я и Чип Чипман открыли по просьбе Сиднея Банкса. And he asked us to keep it simple and just stick to the 3 principles, not to go off into applications or what the principles do, but he said, for this school, your mission is to keep it simple and deep feeling. И он нас попросил, чтобы мы в этой школе говорили только о принципах, чтобы мы не уделяли внимания всем приложениям и применениям этих принципов, но чтобы мы оставались как можно больше в простоте самих принципов и с этим глубоким чувством. Sid gave his last public talks at the first 3 schools, at session 1 and session 3, before he passed away. И его последние беседы, которые он провел, публичные беседы, прежде чем он ушел от нас, это были беседы
в первых выпусках или в первых запусках этой школы, в первых классах этой школы. And as we've continued with our mission, honoring the mission of keeping it simple and pure and as deep feeling as we can, it's bringing people in from all over the world who resonate with the feeling. И мы продолжаем делать это вот в этой простоте, с этим глубоким чувством, и это чувство приводит к нам людей со всего мира. 2 weeks ago, we had another session, and we had George and Linda Pransky as our guest speakers. And it was absolutely wonderful. It was the best school ever. There was such a feeling of alignment and such a feeling of gratitude for Chip and I and George and Linda to share what we've learned together. А на последней школе, которая закончилась 2 недели назад, у нас гостями были Джордж и Линда Прански, и мы провели эту школу вместе, и было такое чувство настройки, такое чувство совместного действия, как мы делились тем, что мы вместе узнали. And when Chip and I started the first morning of the school, it was very clear to me that I wanted to talk about the power and relevance of Sid's story as well as his discovery. И когда мы открыли Чип открыл эту школу, открыл этот запуск, выпуск, я поняла, что я хочу делиться и самой историей Сида, и тем, как она повлияла. Because in my travels in Britain and Scotland in the month of May, I could see that Sid's story was being left in the background, that it was more about the principles than, frankly, the miracle that happened to him. Потому что, когда я вернулась из путешествия по Англии, где была конференция, семинары, я увидела, что сама история как будто уже забыта, и больше внимания уделяется самим принципам и их применению, и упускают вот это чудо, которое произошло. Because a miracle in terms of science or even medicine is something that happens out of the norm. And what happened to Sid was definitely out of the norm. То есть определение того, что такое чудо, вот, в науке, например, в медицине, когда что-то происходит вне рамках нормы. И вот то, что произошло с Сидом, это и было как раз таким чудом. So, the question that was asked about new discoveries, the fact that this new discovery happened to somebody who wasn't even looking for it. He wasn't reading books. He was not a philosopher. He was not a psychologist. He had no idea there was anything to find. И если вот мы возвращаемся к этому вопросу, который был задан, про новое открытие, какое вот это чудо, что человек, который не искал никакого открытия, он не был ни философом, ни психологом, он ничего не читал, он был простым рабочим, и с ним случилось вот это великое открытие, которого он не искал. And so when something like this out of the norm happens, it's important for us to keep that in mind because it shows that it can happen to anybody, even when you're not looking. That's one part. And then the next part is the discovery of these principles that show humanity how we create our experience in life. So there's two things. There's the fact that there has to be wisdom inside in order for Sid to have discovered that. That's where discovery comes from.
То есть вот эта вот история, она как бы имеет две части. Первая часть — это то, что вот это чудо произошло с ним, и это с простым человеком, вот это великое открытие. И это показывает, что с любым человеком может произойти. И вторая часть этой истории — это сами принципы, которые он открыл, которые каждому из нас объясняют и показывают, как мы создаем наш опыт, как мы функционируем. And what came out of the school, because of the way I started off and how Chip then added on to what I said, it got George thinking about this in a new way, where he had an insight about it that he hadn't had before. И что произошло в школе, то есть я вот этим поделилась, и потом Чип что-то добавил, и это все привело к тому, что у Джорджа случился инсайт, которого у него не было никогда. And what George realized is that after Freud, that all the psychological approaches were built on what Freud had uncovered. And there's been nothing new since then. Yeah, I need to maybe tell a couple of words. George was one of the first psychologists and it's actually a lot of his work and this understanding to be available for many psychologists now in the world. It was his great impact in kind of uncovering these principles in the field of psychology, if it's correct. Yes, that's true. He and Roger Mills were the first two psychologists that heard something. And so I asked George to speak about that more at the school. And he talked about what happened to Sid as a defining moment in the field of psychology. Because there's been nothing new since Freud. Now we have something new about wisdom within. И Джордж, он сказал, что он осознал, что с момента, когда у Фройда вот было его открытие, вся область психологии пошла вот по этому определенному пути. И с того момента практически ничего нового-то и не было. Все это было в рамках того, что было задано как направление Фройдом. И он осознал, что вот это открытие Сидней Банкс — это новая определяющая точка в области психологии. И я уточнила, что Джордж и Роджер Миллс, они оба были первыми психологами, которые соприкоснулись с этим пониманием. И это очень большая работа, которая ими проделана в том, чтобы это понимание начало применяться в психологии. So it's a wonderful gift for all of us and for humanity to know that all we need to do is just be grateful for who we are on the inside. And when we're grateful, that's that deep feeling of wisdom and our innate mental health that is coming out to show us we're on the right path. И мы, как человеческие существа, мы можем быть благодарны тому, какие мы есть изнутри. И когда мы благодарны, то вот эта мудрость и врожденное хорошее самочувствие, они начинают нас вести по жизни. So, I think that's it for me. Do you think we can take a couple of more questions? Okay, if there's more questions. Yes, as one person is asking, from understanding those three principles, what could you say about life purpose, if there anything to say? Oh, yes. That was very important to me, because that's when I discovered life purpose for me was to find out who I really am on the inside. Вопрос такой, может ли Элси сказать что-то предназначение? И Элси говорит, что для меня было очень важно осознать, что истинное предназначение в том, чтобы открыть, кто я есть изнутри. I kept looking outside myself, out in the world for my purpose. There must be something more, I used to think. What is it?
and I never found it. I just grew increasingly frustrated and upset. Потому что я всю жизнь искала, до этого понимания, всю жизнь искала предназначение где-то снаружи, и я не находила его. И меня это очень бесило. Oh, there you are again. I lost you for a minute. We are here, we are back. Okay. And so that's what I would say. In my mind, we're all here on this earth to find out who and what we really are. That's our primary purpose. And then from there, as individuals, we'll feel drawn to how can we contribute? How can we be of service? But first of all, it's finding out who and what we really are on the inside and releasing that. Я бы сказала, что наше истинное предназначение — это найти то, кто и что мы есть изнутри. И когда мы с этим уже находимся в соприкосновении, тогда изнутри оно будет нас вести по жизни, и мы найдем, в чем как мы можем служить жизни тогда. And we don't necessarily have to be a formal teacher. It can be just being the best we can be as a mother, as a father, as a child, as a friend, a neighbor, whatever. My husband is not a teacher, a formal teacher. And yet he's the best father, the best friend, the best husband. He lives in harmony with the world. And that's how he's in service, and that's how he's found, how he's found his purpose. И то, как вы служите, не обязательно будет заключаться в том, что вы будете учить кого-то. Это может быть просто хорошей матерью, хорошим отцом. Как, например, мой муж, который никогда никого ничему не учил. Он просто служит тем, каким он есть, просто делится этим через то, какой он есть. Yeah. And what's the other question? And the other question asking, they say it's very interesting and nice to listen to you talking about three principles, and asking, what is your experience in working with three principles? In the work? Yeah, in working with three principles. Maybe, I don't know how to interpret it. I think maybe because you've been doing a lot of different projects, and maybe something about that. Like, how did you work with this? Okay. I have worked in many different fields. I've worked in the mental health field, in juvenile justice, in the corporate world, in human resources, with the homeless. Я работала в области ментального здоровья, в области предотвращения преступлений, с заключенными, с бездомными, в бизнесе, с корпорациями. Something else? Working with the homeless? Homeless, yeah, and communities also. Yeah? And communities as well. And in every case, what has given me a solid foundation and a solid entry point is the feeling that I come from. И в каждом из этих случаев то, что давало мне основу, и то, что позволяло мне на самом деле привносить эти изменения, это то, что я исходила из чувства. I knew nothing about community work. I really knew nothing about the corporate world or developing leadership. I knew nothing about working with the homeless and so on. То есть я не знала ничего ни о том, как устроена работа в бизнесе. Я не знала ничего о том, как устроена работа вот в этих вот криминальных районах, сообществах. Я не знала ничего про бездомных. И тем не менее. All I could offer was my feeling of unconditional love and
to be in service to the people I spoke with. То, что я могла предложить, это вот это чувство безусловной любви, и я предлагала его тем людям, с которыми я общалась. I listened to them because I considered whoever I worked with to be the experts in their field. And so I listened to them. Я слушала их, потому что я предполагала, что они как раз являются экспертами в своей области. Я слушала их. And then in my listening, I found a bridge where I was able to bring my understanding of the principles to them in a way that was relevant to their work. И когда я их слушала, из этого слушания я видела вот этот мостик, по которому я могу принести понимание трех принципов в эту работу, в их работу. And because the feeling of rapport or the feeling of well-being and respect was so solid in my work with people, they listened. И потому что, и так как чувство вот этого рапорта, и чувство понимания, и чувство уважения, и хорошего самочувствия было настолько сильным в том, как я слушала, то они меня тоже слушали. Listening is very respectful. And so when I listened to them, it also established a very healthy feeling of communication. And so therefore then they could listen to me with respect. Слушание, оно очень уважительное. Когда я именно так их слушала, то это создавало возможность для них с таким же уважением слушать меня в ответ. And so that's what I would say. It's not like you have to know or be an expert in any field that you are invited into. But I would say that if an opportunity comes your way, even if you think, well, I don't know anything about this, or I'm not ready, I'd say just sit with it. То есть я говорю, что не обязательно быть специалистом в этой области, в которой вы хотите принести понимание. То есть если к вам приходит такая мысль, что вы ничего не знаете про эту область, но вам предлагают помочь, вам предлагают принести эту помощь, я бы посоветовала вам, подождите, подумайте, побудьте с этим. When you're offered an opportunity, to me that's like mind, universal mind, is giving you an opportunity to move forward and evolve. То есть, когда приходит к вам какое-то предложение, для меня это как разум, который дает вам возможность эволюционировать. And even when you don't understand the technology of the work you're going into, your foundation is the feeling and your understanding of the principles and honesty. When I started to work in these inner city communities, not knowing anything about them, I was honest with them and said, I don't know your world. What I can offer you is respect and my understanding of the principles. And I want your expertise in what you know about your community. То есть, когда вы приносите понимание трех принципов в какую-то область, с которой вы не очень знакомы, вы можете им предложить это понимание и свою искренность. Я, например, когда работала с этими неблагополучными районами, и они просили моей помощи. Я им честно говорила, что да, я не знаю ничего про вашу работу. Расскажите мне. And that applies to any field. И это касается любой области. Okay. Дякую. Yeah, I think we are about to finish, and it's already more than an hour. And thank you for Elsie for coming and talking to us, and for
for giving us this opportunity to share more with our Russian community. It's my pleasure, and thank you for inviting me and giving me this opportunity as well. I've really, really enjoyed it, and I've learned something new as well. Yeah, me too. It's really nice feeling. It's like coming home to yourself. Beautiful, beautiful. Элси сказала, что спасибо за то, что пригласили меня, и я наслаждалась этим, и тоже что-то для себя новое узнала. И Петр сказал, что да, это такое прекрасное чувство, как возвращение домой. Thank you, Elsie. И спасибо всем, кто нас смотрел. Thank you for everyone who was watching. And Thank you. Placebo. спасибо. Okay. Bye-bye. Bye.